This is a video presentation of the Jaltemba Bay Rotary Club. Miles McGonical, project engineer for SECORE, is giving this video presentation in English and Spanish. Jaltemba Bay Rotary is a bilingual Rotary club north of Puerto Vallarta on the Nayarit coast. If you want to be a member of this dynamic group that gets things done, contact us at jaltembarotaryclub@gmail.com. Esta es una presentación en video del Club Rotario Jaltemba Bay. Miles McGonical, ingeniero de proyectos de SECORE, está dando esta presentación en video en inglés y español. Rotary Jaltemba Bay es un club rotativo bilingüe al norte de Puerto Vallarta, en la costa de Nayarit. Si quieres ser mi miembro de este grupo dinámico que hace las cosas, contáctanos en jaltembarotaryclub@gmail.com. Ok, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Le quiero agradecer a Jack por traerlo a esta reunión el día de hoy. We have a special guest today, and I want to thank Jack for having invited him. Me disculpo por mi traducción, espero pronunciar bien el nombre de nuestro invitado. I apologize for my pronunciation, so I want to present him correctly. Nuestro invitado es Miles Lois McGonical. El Mac fue lo malo. It's close. It's Miles McGonical. Yeah. Okay. Él es ingeniero en proyectos. He's an engineer. He's a project engineer. Pertenece a SECORE International, que es una ONG. Belongs to SECORE International, which is a nonprofit. Y la misión de Miles es dar a los arrecifes de coral un futuro en todo el mundo. And the goal of Miles is to give corals a life throughout the world. Conservación de los arrecifes a través de la investigación, la educación, la divulgación y la restauración. You could translate that, Miles. I'll give it. I've got a great definition of it in my slides, so we can. Ahorita voy a dar una definición en mi presentación. Okay. Entonces le dejo el uso de la voz a Miles. So with that, I will give Miles the floor, and I'm doing the share screen so that you could use your screen. Excellent. Are you able to see it now? Yes. Yeah. Okay. Excellent. And so thank you all for the invite to be here. I'm excited to present to you all. I can also do my best at translating this. Puedo hacer mi mejor en traducir esa presentación, pero probablemente sería más fácil con su ayuda, Eddie. Okay, perfecto. Yo voy a traducir. Okay, sweet. There will definitely be some words that I can help you with because they're specific. Habrá algunas palabras con las que te voy a ayudar porque son muy específicas. But okay, so first I'm going to tell you a little bit about myself. Miles McGonical, nice to meet you all. I got my undergraduate, my bachelor's in civil and environmental engineering from the University of Kansas. Mucho gusto, Miles McGonical. Soy ingeniero. Recibí mi título en la Universidad de Kansas como ingeniero civil y del medio ambiente. And I worked for 7 years at an engineering consulting firm doing water and wastewater treatment. Y por 7 años trabajé como consultor en una consultoría de plantas de tratamiento. And I'm just about 2 years working with SECORE International, where we develop and teach how to use the tools and technologies for coral reef restoration. Y tengo casi 2 años trabajando con SECORE Internacional, donde usamos herramientas y tecnologías para la restauración de los arrecifes coral. So just a little bit of my story. I spent a good portion of the beginning of my career sitting at a desk. Hacer una mayor parte de mi carrera, los primeros años, enfrente de una computadora. And then I was invited to go and work in Chile, in Antofagasta, Chile,
on the largest desalination plant in the Americas. Y después me invitaron a trabajar en la planta de Planta desaladora más grande de las Américas in Antofagasta, Chile. I worked there for 4 years in the construction and startup of this plant. Por 4 años trabajé en la construcción y el inicio de esta planta. But then it was time to come home, and I didn't want to go back to Kansas, so I found an office in Miami, Florida, where I work now. Entonces, y no quería regresarme a mi casa en Kansas, entonces encontré un lugar en la Florida donde ahora vivo, Half Latin America, half United States. que es la mitad latinoamericana y la mitad de Estados Unidos. But I realized that I always wanted to do something better, and I wanted to work to make the world a better place. And I found this position with SECORE International. Y siempre quise hacer algo más con mi vida, ayudar mejorar este mundo, y encontré un puesto con SECORE Internacional. And so what I'm going to tell you about today is first, what state our coral reefs are in today. Entonces, lo then, primero que voy a hacer hoy es hablarles primero sobre el estado actual de los arrecifes corales, y después how SECORE approaches the issue of our loss of reefs. y la forma en que SECORE atiende nuestra pérdida de los arrecifes corales. And lastly, about the coral life cycle that we utilize for restoration. Y luego el ciclo de vida de la restauración de los corales. So this is the reefs in our world. We've lost about 53% of reefs worldwide, about 80% in the Caribbean alone. Hemos perdido el 53% a nivel global de los arrecifes corales y 85% solo en el Caribe. And it's expected to rise to up to 75% worldwide by 2050. Y esperan que eso incremente al 75% de pérdida para el año 2050. And here's just some numbers on the value of coral reefs. Some of them you'll notice are a bit outdated, but more than anything, what I want you to take away from this is the magnitude of the issue. Aquí les voy a compartir algunos números y cifras sobre el estado de los arrecifes corales. Algunos ya están fuera de, se necesitan actualizar, pero les da la impresión del peligro en que existe. And actually, I'm going to let you all look at them because and not go through them individually, because I would like to get to the things at the end of our presentation, and I think that these numbers alone speak for themselves. Quiero que ustedes revisen los números, los puedan leer, porque yo quiero seguir con la presentación para la última parte, porque los números hablan por sí mismos. This image shows a bit of the benefit to infrastructure of our cities and our populations, the benefit of our reefs. Esta imagen nos muestra de una forma del beneficio que los arrecifes corales benefician nuestras que se provee a las ciudades. That we have the open water where there's the energy from the waves coming towards shore. El mar abierto que tiene la energía de las olas hacia las playas. And there's the reef crest where corals exist that attenuates that energy. Y hay el recife donde los corales captan esa energía. And so it decreases the energy in those waves as they come to shore and helps protect our coastal cities. Y minimiza la fuerza de las olas, ayudándonos a proteger nuestras playas y ciudades. So this is an image of a healthy reef in Curacao of what we would like to see. Esta es una imagen de corales en buen estado en Curazao que nos gustaría ver. But too often, this is the image that we see. Pero demasiadas veces esta es la imagen que estamos viendo.
there is no one reason that we have arrived here. No hay una sola razón por la que hemos llegado a este punto. It could be land use practices that lead to sedimentation. El uso de las tierras, Poor fisheries management el mal manejo de la pesca, or water quality, as you all know, can all be huge influences. o la calidad del agua puede ser una gran influencia. But the elephant in the room is climate change. Pero el elefante en el cuarto es el cambio climático. And we can't talk about restoration without mitigating the impacts of climate change, because we won't have functional reefs to restore if we don't mitigate those impacts. Y no podemos hablar sobre la restauración de corales si no hablamos de minimizar el efecto climático, porque si no, no vamos a tener mitigar esos efectos. Gracias. We had hoped that healthy places could adapt, but we're finding that the changes are progressing too quickly. Esperamos que había lugares que se podrían adaptar, pero los cambios son demasiado rápido que están sucediendo. And presuming that we can deal with climate change, restoration has to be part of the solution. Y asumiendo de que podemos minimizar o mitigar el cambio climático, parte de eso tiene que ser la restauración de los arrecifes corales. We've ultimately lost a lot of reefs in some areas that there's not enough coral left to reproduce naturally. Hemos perdido demasiados corales en algunas áreas donde ya no queda lo suficiente para poder restaurarlo naturalmente. So coral restoration is a key component of any future reefs in most of the world. Y la restauración de corales es muy importante en cualquier parte del mundo. And so SECORE International, now to talk a little bit, now that we know where our reefs are at, what are we doing about it? Ya que sabemos un poco el estado de los arrecifes corales, ahora qué es lo que vamos a hacer sobre esa situación. Okay. And so our mission is creating and sharing the tools and technologies to sustainably restore coral reefs worldwide. Nuestra misión es crear y compartir las herramientas y las tecnologías para sostener los arrecifes corales en el mundo. With a vision of a world where thriving coral reefs support healthy oceans for future generations. Y nuestra visión es tener un mundo donde prolife las arrecifes corales que pueden apoyar unos océanos en buen estado para futuras generaciones. Traditional coral restoration is done by cloning or finding a coral and breaking off a branch of it. La restauración tradicional de restauración de corales es clonar o replicar tomando una parte del coral and attaching it to the area that should be restored. y pegándoselo al área que queremos restaurar. These are clones, so they are not genetically, they're genetically the same, and so we don't have diversity to support the growing reef there. Son clonados, por lo tanto tienen la misma genética y no tenemos la diversidad para apoyar la restauración de esa área. And while this is an excellent way to get a lot of coral onto the reef, Y mientras es una manera excelente de poner más coral en el recife, and it is likely an excellent solution, y una solución excelente, SECORE focuses on using the coral life cycle to support our restoration efforts. SECORE utiliza el ciclo de vida de coral para apoyar nuestros esfuerzos de restauración. And so the coral life cycle is there is a spawning adult colony. I can do this part, Eddie. I'm going to go through the whole cycle and then I'll do it in Spanish. Okay. So the adult colony will spawn. The gametes will be released into the water column,
will fertilize, become embryos, and then settle, and then grow into adult coral that can spawn. Entonces, los corales adultos se desovan y esas gametas que son esperma y huevo fertilizan, asientan y luego se crecen a ser adultos. And so what SECORE does is we capture that coral spawn, colectamos el desove, we take it to the laboratory and support the fertilization process. Nosotros lo llevamos al laboratorio y apoyan la fertilización. We direct them to settle onto artificial substrates. Nosotros lo dirigimos a esos embriones a sentar en sustratos artificiales. And then we plant them on the reef in the area where we're aiming to restore. Y luego lo ponemos en el arrecife donde queremos restaurar. And so, see, with this approach, we are very good at doing a hectare of restoration. Con eso lo podemos hacer muy bien por un área de 1 hectárea. But if we want to reach the levels of restoration to combat the devastation that has occurred, we need to do it at the kilometer scale. Pero si queremos tener el impacto de que necesitamos hacerlo en 1 metro cuadrado. And so Kilómetro cuadrado. we take a 3-pronged approach for upscaled restoration. Tomamos una estrategia de 3 puntos. We focus on the biology, technology, and then implementation of those two. La biología, la tecnología y la implementación de esas 2 cosas. From the biological side, we do the research and development, the research on how corals spawn, how to harness them, and how to raise them. En la parte de biología estudiamos cómo se crean el coral y cómo crearlos y crearlos. Y cómo criarlos. And for the technology, we learn what the scientists have found, incorporate that into our technologies and our design. Entonces buscamos lo que han descubierto los científicos, incorporarlo en el diseño y and then focus on the fabrication and getting the technologies where they need to be. y enfocarnos en la tecnología, en la fabricación y ubicarlos donde deben de estar. And then lastly, we have a network of partners that we teach how to utilize these biological findings and the technologies. Y posteriormente encontramos a socios para trabajar en los que podemos compartir la biología y la tecnología para implementar este descubrimiento. With our partner program, from start to finish in about 5 years, Con nuestro programa de socios que tiene un inicio de 5 años, we train how to do all of these processes. And then at the end of 5 years, they should be their own functioning restoration program. los capacitamos para hacer las 5 etapas y después de 5 años deben de poder hacerlos por sí mismos. And so just to review, that's it. We're taking those 3 points, hoping that we can build more restoration programs throughout the world to upscale this restoration effort that we need to happen. Entonces, para recalcar, estamos tomando esos 3 puntos para duplicarlo y para ver si podemos incrementar la restauración. With the ultimate goal of growing, this is an adult coral that we put onto the reef and now spawns, and it is able to, we can collect from it as well. Como pueden ver aquí, un coral ya adulto de 6 años
que nosotros iniciamos y ya llegó al punto donde ahora nosotros podemos usarlo para crear otros. Exactly. And so now I'm going to, I have a lot of pictures describing exactly how we use this process. And then we can jump into questions and discuss and if any past that. Ahora les voy a mostrar varias fotos que muestran el proceso y posterior podemos abrirlo a comentarios y preguntas. And so Eddie, I can probably take care of this in Spanish as well. Okay, thank you. Okay, so when corals spawn, happens, a single colony will spawn once a year. And it happens around the lunar cycle. Cuando los corales adultos se hacen el desove, solamente pasa una vez al año y depende en el ciclo de la luna. It will usually occur after sunset. Usualmente es después del puesto de sol. And so those coral will release a biological signal to each other of the same species saying, tonight is the night, spawning's happening, everybody get excited and ready. Entonces, ese colonia, ese tipo de coral, se va a implementar un señal biológico que dice a todos mismos, oye, hoy es la noche, es la fiesta, viene y todos se van a desovar esa noche. And so this is an image right here of, you can see the gametes, which are packets of eggs and sperm preparing to be released from these grooves in the coral. Entonces se puede ver acá en esas partes de acá, esos son los gametas. Son paquetes de esperma y huevo que se van a introducir o lanzar al agua. Here's another image of a different species. Aquí es otra especie preparando desovar. And so these little packets, they're full of fatty lipids, which make them buoyant. So when they're released into the water column, they float. Esos paquetes de gametos tiene lípidos grasosos, lo que se hace buoyante. Y entonces cuando se lanzan esos al agua, se van a subir. Y se parece que está nevando al revés en el agua. It looks like it's snowing underwater in the water. It is the most incredible thing I've ever seen or experienced in my life. Es lo más increíble que yo he visto en mi vida, un evento así. And so these are just different species that are releasing those gametes into the water. Esas son diferentes especies que están desovando. And so as I said, this occurs after sunset. So our divers are getting into the water right about sunset and preparing and monitoring the coral, being ready to collect from them. Como dije, ese siempre pasa después del puesto de sol. Los buceadores se entran al agua y se monitorea al colonia a ver si se va a pasar o no. And when we see that spawning will occur, we will install these collectors that are taking advantage of the fact that those gametes are buoyant and collect all of the gametes into that little cup at the top there. Entonces, esos colectores se toma la ventaja que esos lípidos grasosos son buoyantes y se va a colectar arriba en ese taza ahí. And so these are just continued images of the collection of those gametes. Seguimos con otras imágenes de esa colección that we then take back to the laboratory and support the fertilization process. Luego lo llevamos al laboratorio para apoyar el proceso de fertilización.
And so in this image, you can see the first cell divisions there of the fertilization. Se puede ver las divisiones aquí de ese proceso de fertilización. And then we present these larvae with a substrate to settle on. Luego lo presentamos a esos sustratos artificiales a los larvas para poder asentar. And so these are different forms and shapes. And here you can see some of the larvae have settled on there. As you can tell, they're very small, about the size of a grain of salt. Aquí se puede ver unos que ya han asentados, que son muy pequeños. And we present them in, and this is my connection to Jack, is Jack helped us develop, design, and build what we call cribs for that these substrates will be sitting in. Y aquí es mi conexión a Jack, que Jack nos ayudó a crear, diseñar y fabricar estos que se llama cribs, que es corto para, no voy a traducir eso porque no funciona en español. Como si fuera una cuna de niño. Sí, es una cuña, exactly. Pero tiene una malla aquí abajo y lo introducimos a los larvas acá en el agua. Y esas son mallas que no se permite que se pueden salir. Entonces, cuando buscan un lugar para asentar, se tiene solamente los sustratos. And so there's screens on the outsides here that don't allow the larvae to be able to leave. And so they only have the option to settle onto the substrates there. And then we will take those substrates out to the ocean and find cracks and crevices where we can wedge them in so that they will eventually grow out to be a colony. Luego lo llevamos al arrecife donde queremos hacer el trabajo de restauración y encontrar grietas y hoyos en el arrecife para poner esas para que se mantiene su posición y que ese larva se puede crecer a un adulto. And so this is an image of a unit that's been out in the field for about 6 months. And you can see that they've increased in size, but they grow very slowly. Esa unidad que ha sido en el agua por 6 meses, y se puede ver ahí que se crece muy lento. But they do grow. And they grow and they form the polyps, to then multiply and divide into more and more polyps and become larger colonies. Pero sí se crece, y esos pólipos, creo que se llama así, que se divide y se crece hasta una colonia. And it grows and matures to a point where then it can release its own egg and sperm and hopefully reproduce in a natural manner if there's enough coral around there, enough other colonies around there. Y luego se crece hasta que se puede disolver sí mismo, con la esperanza de que hay suficientes colonias ahí cerca que se puede reproducir sí mismo. And with that, if I haven't confused you all enough, I would love any questions or anything that you have. Y con eso, si no he dado demasiada información, y tienen preguntas, me avisan. And one last quick point is that, so as an organization, we still consider ourselves more in a research and development level. Como una organización nos veamos todavía como en el nivel de investigaciones y desarrollo. And we are ultimately selective in the partners that we work with because of the amount of research and time that is put in to understand when coral will spawn and having the tools and availability to be able to perform these tasks. Porque toma mucho tiempo para
y recursos para poder entender cuándo se van a desolver, si tiene los recursos, tiene la gente, tiene todo para crear un programa. But we hope to be in the next 5 to 10 years at a level where this is something that we don't have to be selective about, that anyone looking to build a program can do it. Esperamos en los próximos 5 a 10 años estar en un nivel donde podemos, no tenemos que ser selectivos a nuestros colaboradores para poder ofrecer ese como un recurso. Cualquier quiere empezar un programa de restauración, podremos entrar, enseñar y para que ellos se puedan hacer su propio proyecto de restauración. ¿Preguntas? ¿Questions? Sí, yo sí tengo preguntas. Tengo 3 preguntas. ¿Cómo se asocia uno con ustedes? ¿Cuánto cuesta un programa de 5 años? ¿Y cuánto cuesta recolonizar una hectárea? So he has 3 questions for us. Eddie, would you translate the questions? I think I lost that already. I was thinking about the answer. Las repites de nuevo, por favor, así rápido. La primera, ¿Cómo se asocia uno con SECORE? how does one associate themselves with or partner up with SECORE? ¿Cuánto cuesta un programa de 5 años? How much does a 5-year program cost? ¿Cuánto cuesta recolonizar una hectárea? And what does it cost to colonize an hectare? The first question I can answer. The second 2, we're gonna have to talk to the level above me to be able to get those answers. La primera te la puedo contestar. Las siguientes 2 necesito hablar con mis superiores que pueden responder a esa pregunta. To get involved with SECORE, we have discussions and conversations like this. Para asociarse con SECORE, iniciamos con conversaciones tal como esta que tenemos hoy. But we have a long list of some of the resources and I guess attributes institutionally, ecologically, and for management that are required. Tenemos una lista de requisitos como de administración. What are the other ones? Administración, ecología o ambiental y gestión. And this is just, this is a very basic list. But I think the more important piece to focus on is some of these ecological requirements. Aquí están algunos de los requisitos, pero lo más importante es enfocarnos sobre los requisitos ecológicos. And right now, since we are doing research and development, we mainly focus on working in areas that are in decent shape and not completely devastated. Y como estamos en la etapa de investigación y desarrollo, nos enfocamos en lugares que todavía están en un buen estado y no completamente más o menos, y no completamente devastadas. Because if we're still trying to figure out if it works or not, we need to not be dealing with other influences that are completely devastating those reefs. Porque necesitamos primero asegurarnos de que sí puede funcionar y no en lugares donde tienen otros elementos que están arruinando esos recifes. And I don't want to give you a number on how much it costs because I don't have a good concept of that. Y no te puedo dar el costo de lo que cuesta porque realmente no tengo un buen número para manejarlo. My job is really focused on our technologies, the collectors, the substrates, and the cribs, and utilizing them. Mi trabajo es enfocarme sobre la tecnología, los estratos, las cunas y cómo implementarlos. Y cómo optimizar lo que estamos haciendo. So I'm sorry I can't answer your questions fully. But they were great questions. And if we want to continue this conversation, absolutely, let's keep in touch. Actually, I'll leave this slide up here. It has my email address on it.
Entonces me disculpan si no te pude contestar esas dos preguntas, pero si realmente es algo que podríamos investigar y seguir esta conversación. Aquí les dejo mis contactos. As well, there's the SECORE website. We have a monthly newsletter that we put out that discusses the work that we were doing and how to get involved. Además, nuestro sitio web que menciona las cosas que hacemos y cómo se puede uno involucrar. Y además tenemos un boletín mensual que repartimos. Vern? You mentioned that climate change had a big influence on the destruction of these reefs. That since you are replanting, or whatever the word should be, what other aspects of climate change are really the culprits here? Como hablamos de que el efecto ha sido por el cambio climático y vemos que estamos restaurando parte de este coral, ¿cuál es el impacto real de estos cambios? Water quality. I think that in my opinion is the biggest issue. La calidad del agua es lo más importante. Can we take off the share screen so that we Yeah. can see everybody? Absolutely, yeah. Thank you. La calidad de agua es lo principal. That even if we restore a section of reef and the Aunque water quality restauramos- is bad, Aunque restauremos una parte del arrecife coral, pero la calidad del agua es mala, they will die as well. también se van a morir. That the pH of the water and just the water chemistry, really, if it's the pH is too high or there's certain chemicals in there that are potentially toxic to coral. Y el pH o tiene químicos que pueden ser tóxicos, todo eso afecta. So that really doesn't have any much to do with climate change then. It does. I guess the other piece in there is the water temperature, which is but water Okay. chemistry is affected by climate change as well, because we have additional runoff from maybe different sources that wouldn't previously be putting out into the water that adjust. I mean, if you think about chemical runoff from farms going into the water, that absolutely affects the pH and the chemistry of the water. Entonces, mucho tiene que ver con desagües de los químicos que usan en agricultura que van a los ríos que terminan en el mar y eso afecta lo del agua. Y lo último fue el incremento de la temperatura de las aguas. One follow-up, is there any indication that the coral can adapt to these changes? Yes, they can. And for example, in the Red Sea, where water temperatures normally are way higher than we see in the Caribbean, there are corals there that live and thrive. Sí se pueden adaptar. Por ejemplo, en el Mar Rojo, podemos ver que las temperaturas son mucho más, la temperatura del agua es mucho más alta de que el Caribe y hemos visto que sí pueden existir. And there are projects or attempts to maybe look at crossing certain corals from different geographies in the hopes to incorporate some of those characteristics. But that is, it's something that is being studied right now. Y también están haciendo experimentos de ver si pueden trasladar coral de una parte geográfica completamente distinta y a ver si se puede adaptar, pero todavía estamos en ese proceso. Ken, you had your hand up? Yeah, I just wanted to remind us to acknowledge Felipe's on this call, and to also to ask him if he knows about the status of the coral project in our community. Quiero nomás reconocer que nos acompaña el delegado Felipe y preguntarle a Felipe si él sabe si hay un proyecto en la restauración de nuestro coral. Felipe? No, he's not. In the meantime, mientras tanto, Donald and BK. I have a couple of questions. You say there's a cycle is the cycle every day when it gets dark? No, Oh, go ahead, Eddie.
Good. Quiero saber cuál es el ciclo. ¿Es diario? No, it's once a year. Any way to pinpoint that once a year? That's part of the training that we do with that 5-year program that I mentioned, is the study of the corals that exist there and when they will typically spawn. Entonces, eso es parte de lo que hacemos. Solo se reproducen una vez al año. Entonces, parte de nuestra investigación es ver más o menos el tiempo en que se hace y por eso es la capacitación es de una duración de 5 años. Because sorry, go ahead. Oh, go ahead, answer that one. Well, with the coral in the areas where we've worked for 10 years, we can estimate to a 20 or 30-minute period to the day when that coral will spawn, when that colony will spawn. Donde hemos trabajado por más de 10 años, podemos predecir o anticipar con un margen de error de 20 a 30 minutos específicamente de esa colonia de coral cuando va desover. And, I'm a diver, okay, and I have been out when the coral at night, flowers, I call it flowering, they send out tentacles and there's red. Yeah, that's just them eating. Yeah, I thought your presentation should have more of the colorful coral, because what you've shown is basically what I call during the day when the coral's sleeping. And well, so and within that there's some intricacies that I don't mention just to make it a little bit more simple, but the majority of the coral that we use for restoration are the reef building corals, which are the hard skeleton corals. There is so many different species of coral, and there's many of them that reproduce differently. And a lot of those maybe get into that realm of pretty coral. But what we focus on primarily are reef building coral that will create and maintain that habitat that provides life for 25% of the ocean species of fish and aquatic life. En respuesta a tu pregunta de por qué las muestras que mencionaste no tienen los corales que son muy coloridos y son los más comunes, la respuesta es que nos enfocamos sobre los más comunes porque son los más resistentes y los que pueden ayudar a restaurar los arrecifes que le dan la vida, más del 25% de la vida acuática de los mares. Y esos corales que son re importantes estructuralmente para el arrecife, para poder existir. Felipe, iba la pregunta, Felipe, de Kennedy, ¿sabes si existe algún programa o algo para la restauración de nuestro coral en la isla? Fíjate, buenos días a todos. Fíjate que sí había un programa, como sabemos, ahorita Juan Rodríguez está a cargo de esa isla, es el que está cuidando lo de la isla del coral. So there was a program, but the one that's in charge is Juan Rodríguez, who has the concession for the island. Habían traído unos, ¿cómo se llama? Biólogos. Sí. No sé si eran, que se dedican exactamente a lo de los corales. They had some biologists that came to see, that dedicate themselves to coral studies. Pero ahorita desconozco realmente si continúan con ese programa o o definitivamente le pararon ahí con esos So I don't know the current status, if they're continuing with that study or they stopped it. Voy a preguntarle a Juan Rodríguez, Sí. y ya posteriormente ya se lo haga conocer a Israel o a José, a ver cómo va el proyecto del estudio de la isla del coral. So I'll contact Juan Rodriguez and then do a follow-up with Israel and Jose to see how that is, what happened with that study or if it's continuing, and update you. Okay. So Israel, tenemos 12 minutos, le damos 2 minutos más aquí antes de seguir. De acuerdo. Sí. So we have 2 minutes left, so any other questions or comments?
BK. Jack, you and Miles, I congratulate you on this beautiful presentation. My question is there any Miles, is there any parallel or association with the restoration of oysters in that process? The restoration of Ostiones. ostiones. Yes, it's ultimately they take very similar approaches with oyster restoration. At SECORE, we don't specifically focus on oysters. We try and stay specialized in coral. But what I know of it and the people that I've worked with in oyster restoration use ultimately very similar processes for the sexual reproduction of oysters, just as we do with coral. Nosotros en SECORE no solo nos enfocamos en coral, pero de la gente que conozco que trabaja en la restauración de ostiones, usan unos métodos muy similares a los que usamos nosotros en la restauración. Oyster restoration was very strong in the bays and the sounds of North Carolina, where I happen to be right now. So, yeah, la restauración de ostiones es muy fuerte en el norte de Carolina, donde me encuentro en estos momentos. Okay. And I'm dropping my name and email into the chat right now. If there's any other questions that didn't get answered, feel free to send me an email. Be happy to follow up with you all. Si hay preguntas o un seguimiento que quieren darle para contactarme, puse en el chat mis contactos y con mucho gusto les contestaré. And thank you for the opportunity to present today. And mucho gusto. Gracias a todos por la oportunidad de presentar hoy. Y espero que sus proyectos se siguen muy bien. Jack se habla muy bien de todo el trabajo que hacen ustedes. I hope all of your projects continue to go well. Jack talks very well, and it's exciting to hear that people are putting the time and effort into some of the big issues like water quality, like contamination that really do affect our societies and the natural resources around it. It's fantastic, and I wish you the best of luck. Miles, agradecerte por estar el día de hoy aquí. Gracias. Espero que no sea la única vez, espero que vengas en otras ocasiones a seguir con esta conversación sobre el coral. Excelente día para ti. So thank you for presenting. It was an excellent presentation, and I hope it's not the first and last time that you're with us.